use of synchronization. So if you don't make any shared resource as a synchronized, ఒక shared resource ని ఎప్పుడు synchronize చేయకపోతే, there might be a chance of interference. One object may interfere into another object. It's not going to change the value, but while running an object, another object may disturb the currently running object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో అంటే అవుట్పుట్ సీక్వెన్స్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ద అవుట్పుట్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ is going to be like this. See here, an inconsistent output. Okay, whenever if you really want to go for multi-threading, don't make your methods as synchronized. Multi-threading చేయాలన్నప్పుడు సింక్రనైజ్ చేయకూడదు. బట్ ఒక థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఇంకొక థ్రెడ్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు అనుకుంటే, then you can make the shared resource as synchronized. ఆ షేర్డ్ రిసోర్స్ని అప్పుడు మీరు సింక్రనైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుట్పుట్ 9449 లైక్ దిస్. ఈ అవుట్పుట్ చూస్తే మీకు ఏమీ అర్థం కాదు. ఓకే, అదే ఇదే అవుట్పుట్ని I mean this show multiples method, if I make this method as synchronized method, if I make it a synchronized method, see the output. So this is what we have discussed in the last class. Also we have discussed about the synchronized block. See, thread 0 finished, then the thread 1 started, yeah, and thread 1 finished. ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో that is the use of synchronization. You are avoiding another thread to execute the same block while one thread is executing. ఇప్పుడు thread 1 దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తే thread 2 will wait for the thread 1 completes its task. thread 2 ఏం చేస్తుందో thread 1 టాస్క్ కంప్లీట్ చేసేంత వరకు ఆగుతుంది. ఎప్పుడైతే షో మల్టిపుల్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్తో థ్రెడ్ 1 ఫినిష్ అయిపోతుందో దెన్ థ్రెడ్ 2 ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్. అప్పుడు అది ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద షో మల్టిపుల్స్ మెథడ్ సో దట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి కన్సిస్టెంట్. వన్ థ్రెడ్ విల్ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ టు అనదర్ థ్రెడ్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడు సింక్రనైజ్ చేయాలంటే ద షేర్డ్ రిసోర్సెస్, ఎప్పుడైతే షేర్డ్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేస్తారో ఆ షేర్డ్ రిసోర్స్ మీద మోడిఫికేషన్ జరగకుండా ఉండడానికి వీ నీడ్ టు డూ ద సింక్రనైజేషన్. అప్పుడు దాన్ని సింక్రనైజేషన్ చేయాలి. Okay, got it. And let me show you a scenario. A bank is there. One object is going to withdraw. Another object is going to deposit. ఒక ఆబ్జెక్ట్ విత్డ్రా చేస్తుంటే ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి డిపాజిట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దీస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్, దీస్ టూ థ్రెడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ద సేమ్ రిసోర్స్, దట్ ఈస్ బ్యాంక్. రెండు కూడా ఒక రిసోర్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాయి, దాని పేరు బ్యాంక్. ఓకే, దిస్ మైట్ బి యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అయితే విత్డ్రాల్ చేయాలన్నా అండ్ డిపాజిట్ చేయాలన్నా మీకు ఒకటే కదా ఆబ్జెక్ట్ ఉండేది, ఒకే ఇన్స్టాన్స్ ఉంటుంది కదా అక్కడ. ఓకే, సో ద బ్యాంక్, యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ హియర్, and in your bank account it is going to withdraw some amount. Just a second. And it is going to withdraw two threads. Okay, for example if it is not a synchronized, it is synchronized కాదు. And let me say one more thread here. ఇంకొక థ్రెడ్ కావాలి.
Okay, so here the first thread finishes its task deposit. Okay, ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఏం చేస్తుందంటే డిపాజిట్స్ని ఫినిష్ చేస్తుంది. డిపాజిట్ అనే ఒక థ్రెడ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ థ్రెడ్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థ్రెడ్. The first thread is going to deposit some amount here. Deposited. Let us take 100 rupees. Deposited some 100 rupees. Okay. Now there are two threads, withdrawal thread and deductions thread. Deductions withdrawal ane oka two threads, they are fighting for the same resource. What is that? Bank resource. Bank ane oka shared resource kosam fight chestu unnai. Okay. And this bank resource is not a synchronized resource. This is an asynchronized resource. Ippudu the asynchronous resource. Here what will happen means, if withdrawal of 100 and deductions of 10, if both are happened at the same time, rendu okesari jarigite problem enti, and you have available balance as deposited 100 and the available balance is 100. Now withdrawal of 100 and the withdrawal and deductions both are happened at the same time. ఈ రెండు ఒకేసారి జరిగితే ప్రాబ్లం ఏంటి? యాక్చువల్గా 100 రూపీస్ తీసేస్తే ద బ్యాలెన్స్ వుడ్ బి 0, రైట్? ఏమవుతుంది? బ్యాలెన్స్ 0 అవుతుంది. అవునా? 0 అవుతుంది కదా. డిడక్షన్స్ కూడా అదే టైంలో జరిగితే బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? సో వెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ హియర్, deduction should not happen. Okay, for example, if deductions executes first, ఒకవేళ ఫస్ట్ డిడక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మీకు అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండొచ్చు? అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ వుడ్ బి 90 would be the available balance if deductions happen first. After that, if withdrawal also happens at the same time, withdrawal కూడా ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే డిడక్షన్స్ withdrawal ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది ఇమ్మీడియట్గా అట్ ఎ టైమ్ ఇది జరిగిన వెంటనే ఇది జరిగిపోతుంది. అప్పుడు మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా లేదా? సో దేర్ మే బి ఛాన్స్ you'll be getting negative values వస్తున్నాయి. If you don't have available balance, that should not perform the withdrawal operation. But ఇక్కడ withdrawal operation చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి maximum. Okay, that's why what we have to do is, ఇప్పుడు -10 లోకి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది బ్యాలెన్స్. సో అక్కడ అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ లేనప్పుడు విత్డ్రాల్ జరగకూడదు, డిడక్షన్స్ కూడా జరగకూడదు, బట్ జరిగిపోయే ఛాన్సెస్ అయితే వస్తున్నాయి. ఇలా జరగకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేసిస్ మీద we need to synchronize the shared resource. The shared resource is the bank here. I'm going to synchronize this. Okay, so shared resource. Now this is synchronized. Now bank is a synchronized object. Only one object can access at a time. So for example, here if the deductions, assume that deductions is thread 1, withdrawal is thread 2. Now the T2 here, that is withdrawal, waits until T1 finishes its task.
ఓకే, T2 వెయిట్ చేస్తుంది T1 కోసం until the T1 finishes its task. Okay, next. T1 will apply a lock. T1 will apply a lock on the bank. Okay, T1 will apply a lock on the bank when it enters into the region. ఆ సింక్రనైజ్డ్ రీజియన్లోకి T1 ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒక లాక్ అప్లై చేస్తుంది. When the lock applied, the another thread cannot access the synchronized block at a time. అదే టైంలో ఇంకొక థ్రెడ్ వచ్చేసి సింక్రనైజ్డ్ బ్లాక్ని యాక్సెస్ చేయలేవు. ఓకే, గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఓకే, సో when the thread will be released, I mean the lock will be released, T1's lock will be released after some time. Whenever T1 finishes the task. ఆ T1 లాక్ని ఆటోమేటిక్గా రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే సపోజ్ ఈ T1 అనేది స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫర్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ డిపాజిట్. ఇఫ్ T1 ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ డిపాజిట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్, ఓకే, ఇనిషియల్గా జీరో బ్యాలెన్స్ ఉంది. Initially there was no balance. Assume that there is zero balance. Now whether the direction will wait for the deposit or not. If direction అనే deposit కోసం wait చేస్తుందా లేదా? Definitely it wait for the deposit. So once deposit done, the value is going to be changed to 100. Now balance will be 100. Then it performs the deduction. ఓకే, సో ఇది వెయిట్ చేస్తుంది కదా, వెయిట్ చేసే టైంలో కూడా లాక్ అట్లాగే అప్లై చేసుకుంటుంది. ఇట్ హోల్డ్స్ అ లాక్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద వెయిటింగ్ స్టేట్. అది వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పటికి కూడా లాక్ని హోల్డ్ చేసి పెట్టుకో ఉంటుంది. బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ సింక్రనైజ్డ్ బ్లాక్. ఒక రన్నింగ్ థ్రెడ్ అనేది బ్లాకర్ స్టేట్లోకి మూవ్ అయినా కూడా ద సింక్రనైజ్డ్ బ్లాక్ విల్ నాట్ బి షేర్ టు ద అనదర్ థ్రెడ్. అదే టైంలో ఇది బ్లాక్లో, ఇప్పుడు T1 బ్లాక్లోకి వెళ్ళింది కదా, వెయిటింగ్లో ఉంది కదా అని T2కి ఛాన్స్ ఇవ్వదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ T1 ఇక్కడ ఎంటర్ అయింది, అది సింక్రనైజ్డ్ బ్లాక్. Okay, only T1 can release the lock of this synchronized whenever it finishes the task of deductions. Then the chance will be given for the T2. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇది టాస్క్ ఫినిష్ చేస్తుందో then it will give chance for the T2. Okay, for example, when T1 is in blocked state, ఇప్పుడు T1 blocked state లో ఉన్నప్పుడు ఆ టైం ఎట్లాగా ఐడియల్ గానే ఉంటుంది. In that time I would like to notify another thread. ఇప్పుడు T2కి నేను ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. See, even after synchronization also I would like to perform some multi-threading. అది బ్లాకర్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను మల్టీ థ్రెడింగ్ చేయాలనుకుంటాను. ఓకే, సో whenever a thread moves to the blocked state, now the T1 will ask the T2 to continue its task. ఇప్పుడు T1 ఏం చేస్తుందంటే T2ని అడుగుతుంది అన్నమాట, నీ టాస్క్ నువ్వు కంప్లీట్ చేసుకో అని. నేను బ్లాకర్ స్టేట్లో ఉన్నాను, నీ టాస్క్ నువ్వు కంప్లీట్ చేయని అడుగుతుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇన్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ ద థ్రెడ్స్ విల్ కోఆపరేట్ టుగెదర్. ద థ్రెడ్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ద బ్లాకర్ స్టేట్, ఇప్పుడు బ్లాకర్ స్టేట్లో ఉండే థ్రెడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే కోఆపరేషన్ చేసుకుంటాయి. దే విల్ కమ్యూనికేట్ with each other. Okay, so by using some methods like wait, notify and notify all. మనం ఆ మెథడ్స్ రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాం, వెయిట్, నోటిఫై ఆల్.
ఓకే, సో దీని షార్ట్కట్లో ఐటీసీ అంటామండి, ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఐటీసీ is a process of communication between multiple threads, whenever the shared resource is synchronized, and threads can be communicated with each other from the blocker state. సో ప్రాబ్లం ఇదే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇది సింక్రనైజ్ చేశాను కాబట్టి ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది జరుగుతుంది. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇలా జరిగినప్పటికి కూడా, సింక్రనైజ్ చేసినప్పటికీ, ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు గో ఫర్ మల్టీ థ్రెడింగ్ వెళ్ళాలంటే ఒక థ్రెడ్ ఇంకొక థ్రెడ్ని కాల్ చేస్తే కానీ వెళ్ళదు. సో ఆల్రెడీ ద T1 అప్లైస్ సమ్ లాక్ ఆన్ ద సింక్రనైజ్డ్. హౌ వుడ్ ద T1 రిలీజెస్ దట్ లాక్? ఆటోమేటిక్గా T1 లాక్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే టాస్క్ ఫినిష్ అవుతుందో. బట్ ఈ లోపలే రిలీజ్ చేయాలంటే బ్లాకర్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు, వెన్ ఎవర్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద వెయిటింగ్ స్టేట్, T1 would like to release the lock and give the chance to the T2 to finish the task. ఓకే, దానికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలని అనుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే T1 అనేది ఎప్పుడు కూడా నెవర్ గివ్ అప్ ద ఛాన్స్ టు T2 because of the synchronized block will not allow multiple threads automatically. మాన్యువల్లీ అంటే అన్లెస్ ద T1 కాల్స్ ద T2 ఇప్పుడు T2ని పిలిస్తే తప్ప ఈ సింక్రనైజ్డ్ బ్లాక్ T2ని ఎంటర్ కానిది అనమాట, బ్లాక్ ఈ సింక్రనైజ్డ్ రీజన్ లోకి. అలా చేయాలంటే T1 హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ T2. సో హౌ డు దే కమ్యూనికేట్ మీన్స్ బై యూజింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో దిస్ సింక్రనైజ్డ్ రీజన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రిటికల్ రీజన్. దీన్ని క్రిటికల్ రీజన్ అని కూడా అంటారండి. ఆ క్రిటికల్ రీజన్లో ఎవరో ఒక్కరే ఎంటర్ అవ్వగలరు, మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఉండవు. అలా ఉండాలంటే వీ షుడ్ గో ఫర్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ అనదర్ థింగ్ హియర్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టూ థ్రెడ్స్, ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ షో యూ ద మెథడ్స్ వస్తే మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, wait method, notify method, third one notify all method. These three methods, wait, notify, all methods, these three methods are used for inter-thread communication. Whenever the T1 would like to call the T2, the T1 will notify the T2. Okay, and again whenever T1 finishes its task, then T1 will notify the whenever T2 finishes its task, now T2 will notify the T1. ఒకదానికి నోటిఫై చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ వెయిట్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు మూవ్ ఎ థ్రెడ్ టు ద బ్లాకర్ స్టేట్. వెయిట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే ఒక థ్రెడ్ని బ్లాకర్ స్టేట్లో మూవ్ చేయడానికి. యూనో స్లీప్ మెథడ్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ యూస్ టు మూవ్ ఫర్ ద బ్లాకర్ స్టేట్. స్లీప్ కూడా ఆటోమేటిక్గా బ్లాకర్ స్టేట్లో మూవ్ చేస్తుంది. స్టిల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్లీప్ అండ్ వెయిట్? వెయిట్, సో ద వెయిట్ మెథడ్ will release the lock unless you call the notify method. మీరు notify ని కాల్ చేయకపోతే వెయిట్ అనే మెథడ్ లాక్ అని రిలీజ్ చేయదు. బట్ స్లీప్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆఫ్టర్ ద టైమ్ అప్, ఆ టైమ్ అప్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా స్లీప్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే లాక్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో స్లీప్ ఈజ్ ఆటోమేటికల్లీ రిలీజెస్ ద లాక్, బట్ వెయిట్ నెవర్ రిలీజెస్ ద లాక్ అన్లెస్ యూ కాల్ ద నోటిఫై కాల్ చేసేంత వరకు కూడా అది లాక్ని రిలీజ్ చేయదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెయిట్ అండ్ నోటిఫై.
Then notify method, which is used to wake up a thread who was called by the wait method. Wait method ద్వారా ఎవరైతే ఏ థ్రెడ్ అయితే బ్లాకర్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిందో దాన్ని వేకప్ చేయడానికి notify method ని కాల్ చేయాలి. If you would like to particularly notify one thread, you can call the notify. If you'd like to notify all the threads, then you can call notify all. సపోజ్ ఒక 10 థ్రెడ్స్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నాయి, అన్నిటిని నోటిఫై చేయాలంటే బ్లాకర్ స్టేట్ లో ఉండే 10 థ్రెడ్స్ నోటిఫై చేయాలంటే నోటిఫై ఆల్. పర్టికులర్ గా ఒక థ్రెడ్ నే నోటిఫై చేయాలంటే నోటిఫై మెథడ్. ఓకే, సో బేసికల్లీ హియర్ the process is going to be, first a thread enters into critical region. ఒక థ్రెడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ క్రిటికల్ రీజియన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, అజ్యూమ్ దట్ T1 అనుకోండి, ఆ థ్రెడ్ నేమ్ T1 అనుకోండి. Then T1 acquires a lock. Okay, acquires a lock on the critical region. ఈ critical region అంటే synchronization. ఇప్పుడు okay, then whenever it acquires a lock ఎప్పుడు వస్తుంది, బ్లాకర్ స్టేట్ లోకి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు. ఓకే, now T1 goes to the waiting state. Whenever it acquires a lock, it can go to the waiting state also. అది waiting state లో కూడా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే టాస్క్ ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. If it is waiting for some other thread to be updated the value, వేరే థ్రెడ్ ఏదైనా వాల్యూని అప్డేట్ చేయడం కోసం T1 వెయిట్ చేస్తుంటే, now T1 goes to the waiting state, okay, by calling the wait method. Okay, wait method కాల్ చేసి waiting state లోకి వెళ్తుంది. Okay, if not అలా waiting state లోకి వెళ్ళకపోతే it releases the lock and next thread enters. నెక్స్ట్ థ్రెడ్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 4, so calling notify method, the thread moves to the notified state. The notified state, I can say సో నోటిఫై మెథడ్ కాల్ చేస్తే థ్రెడ్ మళ్ళీ రన్నబుల్ స్టేట్కి వెళ్ళి రన్నింగ్ స్టేట్కి వస్తుంది. when it comes to the running state, there the thread is going to be executing again. Next, now the thread is able to acquire the lock. ఓకే, ఎప్పుడైతే నోటిఫై మెథడ్ కాల్ చేసి థ్రెడ్ని రన్నబుల్ స్టేట్లోకి పంపిస్తామో అప్పుడు దెన్ ద థ్రెడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అక్వైర్ ద లాక్. అప్పుడు ఆ థ్రెడ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే లాక్ని అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ before exiting the new thread again calls the T1. The new thread again calls the T1
which is already in the blocker state, where T1 is already in the blocker state. Okay, the new thread again calls the T1 by calling notify method, okay, got it? అర్థమైందండి? ఇలా ఒక ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. Okay, anyways, let us see the program, then you can understand. Sorry. There was a client, and also I would like to write some test class also for this client, test client. Okay, ఒక client class and a test client class. Now in the client class, I'm going to declare some variable here. That variable, okay, let us take there is some amount in the client దగ్గర ఒక amount ఉంది. Okay, let us declare some amount. Okay, some 15,000 amount. Then let me synchronize a method, my get amount. Okay, get amount, and this method is going to amount directed successfully, amount directed successfully. ఒక మెథడ్ ఉంది get amount అని, ఆ మెథడ్ ఏంటి? సింక్రనైజ్డ్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ యా వెయిట్ జస్ట్ ఎ సెకండ్. ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ తీసుకోవాలి, మర్చిపోయాను. మీకు ఎంత అమౌంట్ కావాలో ఎంటర్ చేస్తారు కదా, దట్ వుడ్ బి ద పారామీటర్ హియర్. నౌ in the if condition, if the local variable, global variable both are of same name, let us use a different name, this dot amount. If this dot amount is less than your amount, your original amount, what is that? 15,000. మీరు ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్ ఈ 15,000 కన్నా తక్కువ ఉంటే sys out currency not available, currency not available అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. Okay, then after showing this message, let us make this thread to move to the wait state. ఈ థ్రెడ్ ని వెయిట్ స్టేట్ లోకి మూవ్ చేద్దాం. వెయిటింగ్ బై కాలింగ్ ద వెయిట్ మెథడ్. వెయిట్ మెథడ్ కాల్ చేసి ఆటోమేటిక్గా వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, then that should be followed by a catch and some exception.
handling the exception while wait. Definitely sleep and wait ని try and catch లో పెట్టాలండి, ఎందుకంటే అవి checked exceptions రైజ్ చేస్తాయి. Okay, so this is the condition here, try and catch block. So then after this, after writing this if condition, now let us just assign this dot get the amount, this dot amount is equal to this dot amount minus amount. You can write it like this, or in the shortcut how can you write this? దీన్ని షార్ట్కట్ లో రాయాలంటే దీన్ని షార్ట్కట్ లో రాయాలంటే so what to do here? So whenever it moves to the wait state లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా బ్లాక్డ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్, అది ప్రాసెస్ అయితే కంటిన్యూ చేయదు. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ డిపాజిట్, కరెన్సీ నాట్ అవైలబుల్. ఓకే, one more message. Let's wait for deposit for some time. అంత కరెన్సీ లేదు, వెయిట్ చేయాలని చెప్తుంది. తర్వాత బ్లాకర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ లోపల నెక్స్ట్ థ్రెడ్ వస్తుంది, ఆ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ వెళ్ళి ఏం చేస్తుందంటే డిపాజిట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ సమ్ అమౌంట్ టు ద క్లయింట్ అకౌంట్లో ఒక అమౌంట్ యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ వుడ్ బి ద నెక్స్ట్ మెథడ్ ఫాలోడ్ బై మెథడ్. అగైన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో సింక్రనైజ్డ్ void deposit. ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయాలి, అమౌంట్ అక్కడ పారామీటర్ ఇస్తాం. let us make it as add amount. అది get amount కదా, ఇది add amount అన్నాం. now waiting for amount update, waiting for amount update. ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి. so to the this dot amount you can just add some amount, ఒక అమౌంట్ యాడ్ చేయండి. this dot amount కి అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ కి some amount యాడ్ చేస్తున్నారు. then after this operation in the sys out, so currency added to the client wallet, currency added to the client wallet. అంటే మనకు పేటిఎం వ్యాలెట్ అట్లాగే ఫ్రీ చార్జ్ వ్యాలెట్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా. అంటే ఇక్కడ క్లయింట్ అంటే ఒక ఫ్రీ చార్జ్ యూజర్ కావచ్చు, లేదంటే ఒక పేటిఎం యూజర్ కావచ్చు. అమౌంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట వ్యాలెట్కి. దెన్ ఇట్ కాల్స్ ద నోటిఫై. ఇప్పుడు అది నోటిఫై మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది. సో ఇంతకుముందు ఒక థ్రెడ్ బ్లాకర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళింది కదా, ఇప్పుడు ఆ థ్రెడ్ నోటిఫై అవుతుంది బై కాలింగ్ ద నోటిఫై మెథడ్. నోటిఫై కాల్ చేయగానే ద థ్రెడ్ విచ్ వాజ్ ఇన్ ద బ్లాకర్ స్టేట్, ఐ మీన్ ద వెయిటింగ్ స్టేట్, దట్ విల్ బి నోటిఫైడ్ నౌ. ఇప్పుడు అది నోటిఫై అయ్యి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ నౌ. గాట్ ఇట్? యా. నౌ లెట్స్ గో టు ద టెస్ట్ క్లయింట్. In the test client, now I'll be creating multiple threads here, multiple threads. Better we can create thread class separately. Okay, user 1 user 2 అని 2 threads create చేద్దాం. లేదంటే admin 1 or admin 1 ఓకేనా? ఓకేలే, నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ ఒక థ్రెడ్ క్లాసే కదా. admin 2, 2 threads, admin 1 and admin 2. Let us extends thread, same thing, extends thread. And also override the run method. Run method override చేయకుండా మనం ఏమీ చేయలేం. Okay, yeah. Now admin 1 is trying to get the amount. admin 1 ఏం చేస్తాడంటే
అమౌంట్ గెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా యాడ్ చేయాలి. జస్ట్ ఏ సెకండ్, ఇక్కడ మనకి ఇంకొక మెథడ్ కావాలి. Creating a method set client that takes a client object, assign, sorry, I don't want this method as static. So this dot c is equal to c. This dot c is equal to c. Now this run method is going to call c dot get amount, c dot get amount. Okay, now it is trying to get some amount of 20,000. ఒక 20,000 అమౌంట్ని క్లయింట్ నుంచి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. బట్ అక్కడ సర్టెన్ అమౌంట్ అయితే లేదు. క్లయింట్ దగ్గర ఎంత ఉంది? 15,000 ఉంది. అడ్మిన్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు? 20,000. నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్, అది పాసిబుల్ కాదు. Repeat the process again here in admin 2 also. Now admin is trying to set the amount. Admin 2 ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక అమౌంట్ సెట్ చేస్తున్నాడు. He is going to set some 10,000. What happened to this? Add amount కదా అది? I think add amount. Yeah. Add amount of 10,000. Okay, now the test client, let us create admin 1 object and admin 2 object. Admin 1 T1, new admin 1, admin 2 T2, new admin 2, and set the object, client object. We need to have the client object. Or client object కావాలి కదా. The client c is equal to new client. Now t1 dot set client of c. Let me set the same object t2 dot set client of c. t1 dot set client, t2 dot set client. Both of the threads are sharing the same shared resource. రెండు థ్రెడ్స్ కూడా ఒకటే రిసోర్స్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. అదే క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్. ఒకే ఒక క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్ని 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. 2 థ్రెడ్స్ షేర్ చేస్తున్నాయి. Okay. Now when you start the process now with the t1 dot start, automatically the run method will be executed from the admin 1, and t2 dot start, the run method will be executed from the admin 2. Now see the process execution. Oh, something wrong here. Amount deducted successfully first. Just a second. No, actually దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఈ మెసేజ్ లాస్ట్లో పెడదాం. ఓకే, ఇలా అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పెడదాం ఈ మెసేజ్ని. ఈ బ్లాక్ స్టార్ట్ అవ్వగానే వెయిటింగ్ ఫర్ డిడక్షన్, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది చూడండి ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ డిడక్షన్, దెన్ కరెన్సీ నాట్ అవైలబుల్. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ డిపాజిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఆ తర్వాత వెయిటింగ్ ఫర్ అమౌంట్ అప్డేట్, దెన్ కరెన్సీ యాడెడ్ టు ద క్లయింట్ వ్యాలెట్, దెన్ అమౌంట్ డిడక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ.
ఎప్పుడు అమౌంట్ డిడక్ట్ అవుతుంది? వెన్ కరెన్సీ యాడెడ్ టు ద క్లయింట్ వ్యాలెట్ లోకి ఎప్పుడైతే అమౌంట్ యాడ్ అయిందో అప్పుడు మాత్రమే అమౌంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా డిడక్ట్ అయింది. ఓకే, did you see here 4 classes are there. First, client class. A client class has a shared resource, a method. That method is a get amount. Another shared synchronized resource here, that is add amount. The problem with the get amount here, get amount అనే issues ఉంటాయి. ఎందుకంటే సర్టెన్ అమౌంట్ లేకుండా డిడక్షన్స్ జరగకూడదు. అలా జరుగుతున్నప్పుడు దట్ హ్యాస్ టు బి వెయిట్. అది వెయిట్ చేయాలి ఎంతవరకు? అమౌంట్ యాడ్ చేసేంత వరకు వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అమౌంట్ యాడ్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తుంది అన్నమాట ప్రాసెస్. It is going to continue the process. Okay, let's see here. In the test client, we have two objects, admin1 and admin2, where admin1 is a thread class, admin2 is also a thread class. Admin1 has a global variable, same available with admin2 also. Admin1 has a set client that which sets the client object to the global variable. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ గా సెట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ సెట్స్ ద క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద గ్లోబల్. మీరు ఇలా సెట్ క్లయింట్ ని కాల్ చేయాలనుకుంటే దీనికి ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ కూడా ఉందమ్మా. ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ దిస్, దట్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. ఇలాగ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓకే, నౌ while passing the admin object create చేసే టైంలోనే you have to send the C object. ఇప్పుడు సెట్ క్లయింట్ కూడా అవసరం లేదు, నో నీడ్ ఆఫ్ సెట్ క్లయింట్ నౌ, డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. Another solution for admin2, that is creating the constructor admin2. Now, while creating the admin2 object also we have to pass the C. Now, whether both of these threads T1 and T2 share the same object C or not, C అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ షేర్ చేస్తున్నాయా లేదా? అఫ్ కోర్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు T1 డాట్ స్టార్ట్ అన్నప్పుడు రన్ మెథడ్ కాల్ అయింది, అడ్మిన్ లో రన్ మెథడ్ కాల్ అయింది, గెట్ అమౌంట్ ని కాల్ చేస్తుంది. అక్కడ C ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, ఆ క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది? గెట్ అమౌంట్ ని కాల్ చేస్తుంది. Then it calls the get amount. No other thread can act on this get amount. ఇంకొక థ్రెడ్ వచ్చి get amount ని షేర్ చేసుకోలేదు. At a time only one thread, but not multiple threads. Okay, first initially it shows the message waiting for deduction. Waiting for deduction అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. After this message, the amount will be deducted. Sorry, no, the amount will be checked whether we have the right balance or not. ఎంత అమౌంట్ డిడక్ట్ చేస్తున్నారు? 20,000. ఇక్కడ 20,000 ఉంది, యాక్చువల్ అమౌంట్ 15,000 ఉంది. 15,000 is less than 20,000, true or false? Of course true. ఓకే, సో 15,000 is less than 20,000 కాబట్టి ఈ మెసేజ్ వస్తుంది, కరెన్సీ నాట్ అవైలబుల్, లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ డిపాజిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. దెన్ ఇమీడియట్లీ ద T1 went to the blocked state. ఇప్పుడు T1 బ్లాక్డ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. T1 is no more with the blocked, is no more running now. T1 ఇప్పుడు రన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, so whenever it moves to the blocked state, that now whenever it calls the wait, the next thread will get the chance. ఇప్పుడు T2 డాట్ స్టార్ట్ ఉంది కదా, T1 డాట్ స్టార్ట్ తర్వాత T2 డాట్ స్టార్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు T2 డాట్ స్టార్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, అది కాల్ అయింది. అదేమంటుంది? రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ యాడ్ అమౌంట్ అని ఉంది. ఇప్పుడు క్లయింట్ క్లాస్కి వెళ్ళి ఇది ఆల్రెడీ బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది T1, T2 వచ్చేసి యాడ్ అమౌంట్ని కాల్ చేస్తుంది. T2 is going to call the add amount. Whenever T2 calls the add amount with a certain amount, what is the amount it is going to enter? ఎంత అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తుంది క్లయింట్? admin2 enters 10,000 here. సో 10,000 అమౌంట్ యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ 10,000 అమౌంట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ అవ్వగానే ఇక్కడికి పాస్ చేయగానే ఫస్ట్ ఒక మెసేజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అమౌంట్ అప్డేట్, దెన్ అమౌంట్ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. ఇప్పుడు 15,000 ప్లస్ 10,000 టోటల్ 25,000 బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది క్లయింట్ దగ్గర. యాడ్ చేసిన తర్వాత కరెన్సీ యాడెడ్ టు ద క్లయింట్ వ్యాలెట్, దెన్ నోటిఫై. సో బిఫోర్ ఎగ్జిటింగ్ ద T2 is going to call the notify. ఎవరిని నోటిఫై చేయడానికి? వెయిట్లో ఉన్న వాళ్ళని. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా వెయిట్లో కవర్ వెళ్ళారు T1. Now the T1 will be notified and it is going to process the same.
అగైన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ సేమ్ థింగ్ ప్రాసెస్ చేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిడక్ట్ ద అమౌంట్, దెన్ ఇట్ షోస్ ద మెసేజ్ అమౌంట్ డిడక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ దెన్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసినట్టు చెప్తుంది. చూసారా? ఓకే, సో ఈ 2 మెసేజెస్ ఈ 3 మెసేజెస్ అండ్ ఈ మెసేజ్ ఇవన్నీ ఏ మెథడ్లో ఉంటే గెట్ అమౌంట్లో ఉండే మెథడ్ అవుట్పుట్స్ అనమాట. దీస్ మెసేజెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ గెట్ అమౌంట్ మెథడ్. ద బిట్వీన్ మెథడ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ యాడ్ అమౌంట్ మెథడ్. ఇవన్నీ యాడ్ అమౌంట్లో ఉండవన్నమాట. ఈ రెండు వెయిటింగ్ ఫర్ అమౌంట్ అప్డేట్, కరెన్సీ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. And one more thing here, what happens if I enter add amount is going to be 1000, 15,000 యాడ్ చేస్తే 16,000 అవుతుంది. అప్పుడు 20,000 అమౌంట్ని మనం ఎలా విత్డ్రా చేయగలం? చేయలేం కదా. బట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడండి, చూస్తున్నారా? అమౌంట్ డిడక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చెప్తుంది. దట్ వుడ్ బి ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. ఓకే, ఏంటంటే థ్రెడ్ ఇక్కడికి వచ్చి వెయిట్ స్టేట్లోకి ఆగిపోయింది. దీని తర్వాత ఫర్దర్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద ఫర్దర్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు జరగాలి? వెన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్డ్. సో వెన్ ఎవర్ the sufficient amount is there, then only you can perform this operation. Otherwise you cannot perform this operation. సర్టన్ అమౌంట్ ఉన్నప్పుడే పర్ఫామ్ చేయాలి, సర్టన్ అమౌంట్ లేకుండా పర్ఫామ్ చేయకూడదు. Okay, now after this wait, still I'm going to check. I'm going to call this method again. Wait తర్వాత అమౌంట్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాను. get amount కాదు. So this dot amount, still if it is less than amount, if this dot amount is still less than amount, let's call the same method. అదే మెథడ్ మళ్ళీ కాల్ చేద్దాం. get amount of amount, రికర్సివ్లో కాల్ చేస్తున్నాం. Sorry, there is no sufficient balance. You cannot perform this అని చెప్పేసి అవుట్పుట్ రావాలి. I think no need to call this. You cannot complete this transaction. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేయలేరు అని చెప్తుంది. ఎల్స్ అయితే ఏం చేద్దాం? రిమూవ్ దిస్ 2 messages and you can put it in the else. Okay, even these statements are out of the try block also, that would be fine. ఇవి try block తర్వాత పెట్టినా కూడా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. వెయిట్ తర్వాత కూడా స్టిల్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ ఉంటే ఈ మెసేజ్ వస్తుంది, అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే ఈ మెసేజ్ వస్తుంది. డిడక్ట్ ఎప్పుడు అవ్వాలి? అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంటే. అమౌంట్ తక్కువ ఉంటే డిడక్షన్ జరగకూడదు. See there. So currency added, even after adding the currency there is no sufficient balance, anta balance ledu, so you cannot complete this transaction ani program అయిపోయింది. Okay, and if you might have passed the good value, good amount, ఒక గుడ్ అమౌంట్ పాస్ చేశారు అనుకోండి 10,000, డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ డిడక్ట్ అవుతుంది. చూడండి, అమౌంట్ డిడక్ట్ అయిపోతుంది. అమౌంట్ డిడక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. Okay, so this is about the synchronization process and
ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ కాన్సెప్ట్. ఇలా ఉంటుంది ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. బై కాలింగ్ ద వెయిట్ అండ్ నోటిఫై. వేరే థ్రెడ్ నోటిఫై కాల్ చేస్తే ఇంకొక థ్రెడ్ వేకప్ అవుతుంది చూసారా, అది గుడ్ థింగ్ అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ let us go for pooling. Okay, yeah, now let us do the thread pooling. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అంటే తెలుసుకుంటే బెస్ట్ అనమాట, యాక్చువల్గా అవసరం లేదు ఫ్రెషర్స్కి. అంటే థ్రెడ్ పూలింగ్ అంటారు వాటిని. లెట్ మీ షో యూ దట్ హియర్. So there is a pool, this is called thread pool, a temporary storage that which is going to store group of threads in it. ఇక్కడ ఏముంటాయంటే గ్రూప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. See that, nothing but like a group. ఇదంతా ఒక గ్రూప్ అనమాట. In this group we have multiple threads, T1, T2, T3, T4, T5 and then T6. ఇలా మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఓకే, సో లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ వర్కర్ థ్రెడ్స్. వీటిని ఏమంటారంటే వర్కర్ థ్రెడ్స్ అంటారు. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ వర్కర్ థ్రెడ్స్. Of course, these worker threads would be useful whenever if you don't want to create a thread explicitly. ఎక్స్ప్లిసిట్గా మీరు థ్రెడ్ని క్రియేట్ చేయడం, ప్రతిసారి థ్రెడ్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని న్యూ థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్ అని క్రియేట్ చేయడం. సో దట్ వుడ్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అది చాలా టైం పడుతుంది, చాలా టైం టేకెన్ జనరల్ చెప్పాలంటే. ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు క్రియేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్, ఒక 50 to 60 థ్రెడ్స్ ఒకేసారి క్రియేట్ చేయాలి. 50 to 60 టైమ్స్ న్యూ థ్రెడ్ అని కాల్ చేయడం వల్ల చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. టు ఆప్టిమైజ్ ద టైం థింగ్స్, we have a a pool here that is called a thread pool. We call it as a thread pool, where it holds a group of worker threads. Group of worker threads అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట, రెడీమేడ్గా ఉంటాయి. అండ్ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఎక్కడి నుంచి అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నాకు ఇన్ని థ్రెడ్స్ కావాలి అని చెప్పి మీరు ఒక నెంబర్ ఇస్తారు. మీరు ఇచ్చిన నెంబర్కి ఆటోమేటిక్గా అన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి మీకు. సో వన్స్ ఆ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద థ్రెడ్ వన్ బై వన్. ఆటోమేటిక్గా ఒక్కొక్క థ్రెడ్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ ఆల్ ద థ్రెడ్స్, ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద థ్రెడ్స్, యూ హ్యావ్ టు షట్ డౌన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వన్స్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసిన తర్వాత ఆ పూల్ని మీరు షట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అ సర్వీస్. ఓ థ్రెడ్ పూల్ అనేది ఒక సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ని షట్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత. ఓకే, సో ఇప్పుడు థ్రెడ్ ఎలా చేస్తారో ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, థ్రెడ్ పూల్. లెట్ మీ టేక్ ఏ పూల్ యాజ్ కాలేజ్. ఓకే, ఒక థ్రెడ్ పూల్, కాలేజ్ అనే ఒక పూల్. కాలేజ్ అనేది ఒక థ్రెడ్ పూల్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ వర్కర్ థ్రెడ్ వచ్చేసి ఫ్యాకల్టీ అని తీసుకుందాం. Let us take faculty as a worker thread. Okay, and this faculty should have to implement, this worker thread should have to implements runnable interface. ఏ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? ఫ్యాకల్టీ అనేది రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే,
So whenever it implements the runnable, it have to override the run method. Run method ని override చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మనకు ఒక సర్వీస్ కావాలండి. ఇక్కడ ఆ సర్వీస్ నేమ్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీస్. ఓకే, ద సర్వీస్ నేమ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీస్. సో ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీస్ని మనం ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తామంటే ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ పూల్, అంటే పూల్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి, కాలేజ్లో ఉంటాయి ఫ్యాకల్టీ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని, ఆ ఫ్యాకల్టీలో రన్ చేస్తాం. అండ్ లెట్ మీ టేక్ ఏ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు స్టోర్ ద మెసేజెస్. ఒక మెసేజ్ని స్టోర్ చేయడానికి నాకు ప్రైవేట్ వేరియబుల్ కావాలి. Whenever I create object to this faculty class, I would like to initialize that message. ఆ మెసేజ్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి నేను. ఓకే, సో దిస్ డాట్ msg is equal to s. msg is equal to s. msg అంటే local variable, s అంటే msg అంటే global. Okay, msg is a global variable, s is a local variable. This is a parameterized constructor. Now we can create the faculty object by passing some message. ఒక మెసేజ్ని పాస్ చేస్తూ మీరు ఫ్యాకల్టీ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయగలరు. అదర్వైజ్ యూ cannot create. ఓకే, let us go for the run. ఇక్కడ రన్లో system.out.println thread dot current thread dot get name. ఎంటర్ అయ్యారు అని చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ హూ ఎంటర్స్ అనేది ఇక్కడ మెసేజ్ ఇస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటాను. ఐ థింక్ ద మెసేజ్ వుడ్ బి గుడ్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. అంటే థ్రెడ్ 1 ఎవరు, థ్రెడ్ 2 ఎవరో మీకే తెలుస్తుంది, రైట్? ఓకే, లెట్ ఇట్ బి లైక్ దిస్. సో థ్రెడ్ 1 MSC. Let me put MSC here. So thread 1 is equal to some faculty name enters. When our faculty enters, they are going to take classes. ఏం చేస్తారు? క్లాసెస్ తీసుకుంటారు. వన్స్ ఇఫ్ దే టేక్ క్లాసెస్, ఇప్పుడు టేక్ క్లాసెస్ అనే మెథడ్ మనం క్రియేట్ చేయబోతాం. ఇక్కడ పబ్లిక్ వాయిడ్ టేక్ క్లాసెస్. ఓకే, బెటర్ ఇంకా టీచింగ్ అంటే బాగుంటుంది, టీచ్. ఓకే, టీచ్. when our faculty enters, they have to teach. Sys out some message here, some teaching. So after showing this teaching message, just call the sleep, and sleep method should be called like this. అదే థ్రెడ్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు అవసరం లేదు, థ్రెడ్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేయకపోతే అలా యూస్ చేయాలి. and catch of some exception. Sys out, display the object, exception object. So that's it. Okay, so whenever faculty enters, faculty name enter అయ్యారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, టీచ్, అండ్ టీచింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, started teaching. After that, sys out
ends teaching, started teaching, finished teaching. బెటర్ ఈ మెసేజ్ మనం ఇక్కడ ఇద్దాం, ఇక్కడ వద్దు, నాట్ ఇన్ ద రన్ మెథడ్, ఐ మీన్ టీచ్ మెథడ్, బట్ ఇన్ ద రన్ మెథడ్లో ఇద్దాం మెసేజ్. సో ఫినిష్ టీచింగ్ and he leaves. Okay, leaves from the college. Right. Okay, so the faculty class is ready now, and this is a runnable class. A runnable class can be an thread class. A runnable object in thread లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. బట్ ఇప్పుడు థ్రెడ్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్కర్ థ్రెడ్స్ ఇన్ ద కాలేజ్. ఇప్పుడు కాలేజ్లో వర్కర్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ లెట్ మీ కాల్ ద వర్కర్ థ్రెడ్స్. సో హియర్ వీ షుడ్ గో ఫర్ సమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీస్. మనకు ఒక క్లాస్ కావాలి, ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీస్. సారీ, ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇది. ఇట్స్ నాట్ ఏ క్లాస్, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్. Executor service. It will be available in the concurrent package. Concurrent package will be available in the util package. Okay? Yeah. So now this is going to be your pool. Ide mana pool. So ee pool lo any objects create cheyali. So executors, yeah, this one. Okay, executors dot, there is a method called new fixed thread pool. Okay, new fixed thread pool. It takes some integer number. Okay, integer number తీసుకుంటుంది. Suppose if I would like to create 6 faculties, 6 subjects ki 6 faculties అనుకుంటే, now how many objects? The pool consists of 6 faculty objects. The pool consists of 6 faculty objects. ఇంకా ఫ్యాకల్టీ అని మనం అసైన్ చేయలేదు. ఇట్ కెన్ స్టోర్ 6 ఆబ్జెక్ట్స్, 6 థ్రెడ్స్ని ఇప్పుడు స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది. Now we need to assign every thread to the executor service. ఈ పూల్లోకి మీరు సర్వీసెస్ ఆ థ్రెడ్స్ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఐ మీన్ ద రన్నబుల్, ద ఫ్యాకల్టీ ఆబ్జెక్ట్ నౌ టు బి యాడెడ్ టు ది సర్వీస్. ఈ సర్వీస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేయాలంటే లెట్స్ టేక్ ఏ ఫర్ లూప్. int I is equal to, just a second, yeah, okay. Then int I is equal to 0, I less than, how many threads we have here? 6 కదా. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ కూడా ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారంటే 6. సో 0 నుంచి 6 అంటే డెఫినెట్లీ 6 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Okay, and before going to this for loop, I'll be taking an array here, a string faculties అని ఒక array తీసుకుంటున్నాను. When okay, 6 faculties. What's wrong here? String, okay. What would be the problem?
This is string array 1 2 3 4 5 6 అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ expected after this token. Why? Okay. Because I never created the main method. That would be the problem. Let us add all these things to the main. No errors, right? So the main method లేకుండా డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేస్తాం. That would be the problem. Okay. Now in the for loop. Okay. Now let us store the runnable things. మన వర్కర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని తీసుకొని వద్దాం. ఓకే, రన్నబుల్ వర్కర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు new faculty. Every faculty is a runnable object or not? Yes, of course. Every faculty here is going to be a runnable object. Okay. Now let me assign some name of the faculty. Okay, name assign cheyali kada. That name is going to be faculties of I. Faculties of I ante oka name. ఆ నేమ్ ఇక్కడ మెసేజ్లోకి వెళ్తుంది. ఎస్ అనేది ఫ్యాకల్టీ నేమ్, అది ఎంఎస్సిలోకి వెళ్తుంది. Now we are able to see, so enters and leaves. ఎవరు ఎంటర్ అవుతున్నారు, ఎవరు లీవ్ అవుతున్నారు, completely we can see. Okay. Now, so whenever adding all the faculties to the workers, worker like add చేసిన తర్వాత, by using this execute, by using this pool, ఈ pool ఉంది కదా, by using this pool, now we are going to execute all the methods. See the method, execute of some worker, execute of worker. Okay, pool dot execute of worker అంటే the worker is the current faculty object. The current faculty object will be added to the pool and will be executed by the executor service like this. Okay, now after running this for loop, you can call executor dot shutdown. Executor కాదు కదా, pool dot, you can shut down the pool. Pool ఇక్కడ execute అవుతుంది, then pool will be going to be shutting down. Pool ఇక్కడ shut down అయిపోతుంది. Then you can show the message college gates closed. అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత gates closed. Okay, run this program. See there. Did you see here? First, Srinivas enters and Gangadhar enters. Okay, teaching hour start చేశారు అనేది రాలేదు. Go to the faculty. ఇక్కడ కూడా ఇది అవసరం లేదు, మనకు ఫ్యాకల్టీ నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ థింక్ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్. ఐ థింక్ సో. We can remove. Yeah. Now let us execute. Just wait, it's not responding. Yeah.
Yeah, if we execute this one, now see, Ramesh enters, Ramesh started teaching. Meanwhile, Venu enters and Srinivas enters and okay, again కొత్త తప్పు చేసాం. College gets closed. Okay, they should not be here. Actually, shut down ఇక్కడ ఉండకూడదు. Okay. Yeah, now see. Srinivas enters, Venu enters, Gangadhar, Ramesh, Srujan, everyone enters. First Gangadhar started teaching, next Venu started teaching, Srinivas started teaching, then Lakshmi enters and Srujan started, Lakshmi started the teaching. Okay, now Ramesh started the teaching. First Venu finished the teaching. Where Venu have started the teaching? First teaching start చేసింది Gangadhar, second Venu. First teaching finish చేస్తుంది Venu. Next, Srujan finished the teaching. Lakshmi finished. Then Lakshmi leaves. Srinivas finished. Ramesh finished. Ramesh leaves. Gangadhar finished. Srinivas leaves. Srujan leaves. Venu leaves. And Gangadhar leaves. So, అందరూ వచ్చారు. ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క టీచింగ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, టీచింగ్ ఫినిష్ అయినా కూడా గంగాధర్ చూసారు, గంగాధర్ ఫినిష్ టీచింగ్, దెన్ హీ లీవ్స్ అట్ ద లాస్ట్ అతను టీచింగ్ ఫినిష్ చేశాడు, అతను లాస్ట్ వెళ్తున్నాడు. అండ్ వేణు ఫస్ట్ టీచింగ్ ఫినిష్ చేసి కూడా లాస్ట్ వెళ్తున్నాడు చూసారా. హీ మైట్ బి హ్యావింగ్ సమ్ వర్క్ ఎట్ ఆఫీస్, కాలేజ్లో కొంచెం వర్క్ ఉండొచ్చు, అందుకని సో హీ విల్ బి గోయింగ్ అట్ లాస్ట్. హూ ఇస్ లివింగ్ ఫస్ట్? లక్ష్మీ మేడం లివింగ్ ఫస్ట్. ఓకే, see, these are all nothing but threads. ఇవన్నీ threads కదా. Am I creating thread class here? Not at all. What I am creating? Some service. That is called executor pool service. Then executor pool అంటారు. A pool of worker threads can be stored here. A pool of worker threads can be stored here and we can execute one by one. Okay? And this pool can store six objects. ఈ pool any object store చేస్తుంది? 6 objects. Okay, so that is about the thread pooling. A thread pooling like this, that would be like this. Yeah, so that's all, and now we are going to put the full stop for this core Java, and tomorrow we'll be having exam on the OOPS concepts. Okay, on OOPS concepts we are going to have the exam tomorrow. Exam will be scheduled in the morning itself. Okay, in the WhatsApp I'll send you the access code. అంటే ఒక సెక్యూరిటీ కోడ్ వస్తుంది, ఆ సెక్యూరిటీ కోడ్ నేను వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాను మీకు. So please follow the security code and try to write the exam in the morning session itself. Afternoon we are going to start the HTML, CSS and JavaScript. So tomorrow we'll start with the HTML. So we are going to start the web designing concept after this. ఇప్పుడు కూడా వెబ్ సర్వీసెస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వీసెస్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీసెస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వీసెస్ అంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న వెబ్ పేజెస్, ఫేస్బుక్, జీమెయిల్, అక్కడ మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి కదా, బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే, ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ని బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీసెస్తో కనెక్ట్ చేయాలి. బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీసెస్ అని జావాలో రాస్తారండి. ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా HTML, CSS, JavaScript తో డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు జావా విత్ UI, యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ నేర్చుకుంటే చాలా స్కోప్ ఉంది ప్రెసెంట్. సో దట్స్ వై యూర్ ఆస్క్డ్ టు లెర్న్ ద UI ఆఫ్టర్ దిస్ జావా. అండ్ tomorrow please don't forget the exam. Please try to attempt the exam tomorrow in the morning session. And please try to be sharp at 2 o'clock. చాలా టైం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది, సో షార్ప్ టైమింగ్ ఉంటే బెస్ట్.